let's start by what is accounting, or what is the definition of accounting. We can define accounting as an information system. What do we mean by that? We mean that accounting is an information system where financial data or financial transactions are considered as inputs to this system, which generate financial information and financial reports after processing those data. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنقول ان الاكاونتنج هي نظام للمعلومات، بندخل له بيانات. البيانات ديت هي عبارة عن بيانات مالية حصلت في الشركة بتاعتنا، خلاص بيحصل عليها عمليات عشان يبقى عندي مخرجات في شكل ايه؟ في شكل انفورميشن، معلومات، وفي شكل تقارير financial reports. يعني الاكاونتنج هي عبارة عن نظام للمعلومات بيخرج منه معلومات مالية وتقارير مالية عن اي شركة او اي بزنس عندي. كمان نقدر نعرف الاكاونتنج على انها the language of business. We can also define accounting as the language of business. There are three main steps in accounting information system. The first step is identifying, number two recording, number three communicating. عندنا ثلاث خطوات أساسية بتتم في الايه؟ في الاكاونتنج انفورميشن سيستم. اول خطوة هي identifying، يعني to determine او تحديد. تاني خطوة recording يعني تسجيل. تالت خطوة يعني communicating اللي هي توصيل او الاعلام. طيب what do you mean by these three steps? The first step, identifying, is to determine the financial transactions and events. The first task for an accountant within any firm is to determine that there is a financial transaction occurred or happened. اول خطوة مطلوب من المحاسب ان هو يعملها في اي بزنس او اي شركة ان هو يحدد ان في financial transaction حصلت. يعني ايه؟ يعني احنا في الاكاونتنج مهتمين باي عمليات مالية فقط، اي حاجة تانية غير العمليات المالية ما بتخشش من ضمن اهتمامنا. طب يعني ايه عملية مالية؟ يعني اي عملية اتصرف فيها فلوس او قبضنا منها فلوس، يعني شراء، بيع، دفعنا مصاريف، دي اسمها ايه؟ فاينانشال ترانزاكشن. دور الاكاونتنت هو انه يعمل ايدنتيفاينج، ان هو يحط ايده او يحدد فين الفاينانشال ترانزاكشنز اللي حصلت. The second step is to record these financial transactions within certain books, and this is the input step. الخطوة التانية هي ان احنا نسجل بقى العمليات اللي احنا حددناها في اول خطوة دي، نسجلها يعني نكتبها، يعني نقيدها في الدفاتر بتاعتنا او في الاكاونتنج انفورميشن سيستم بتاعنا اللي ممكن يكون على جهاز كمبيوتر او يعني باي وسيلة. وهي دي بداية خطوة الانبوت. هي دي كده انا بدأت اعمل ادخال لنظام المعلومات المحاسبي بتاعنا. تمام. بعد كده هيحصل عمليات معينة هندرسها علشان اقدر اخرج بعد كده ريبورتس، واخرج بعد كده تقارير بالموقف بتاع الشركة المالي. The third step is communicating. What do we mean by communicating? We mean preparing, analyzing, and interpreting financial reports. خلاص. communicating يعني ايه؟ انا مش بعد ما اعمل كل التقارير ديت ويبقى عندي information هحتفظ بيها لنفسي، لا، لازم اوصل التقارير دي لمستخدميها، للناس اللي هم interested ان هم يطلعوا عليها. So communicating means to deliver the reports to financial accounting information users. هنشوف احنا بعد شوية مين هم ال accounting information users. Here we can see the users of accounting information. We divide users of accounting information into external users and internal users. What do we mean by external users? External users are users that are keen to see or to know about the financial position of my business, but they are outside the business. Okay? Like what? Like whom? Lenders. Lenders are creditors, shareholders, government, consumer groups, external auditors and customers. يعني ايه external users؟ دول ناس مهتمين ان هم يعرفوا او يطلعوا على الفاينانشال ريبورتس اللي هي
هتخرج من الاكاونتنج انفورميشن سيستم بتاع الشركة بتاعتنا، لكن هم موجودين خارج الشركة، هم مش جزء من الشركة او مش داخل الشركة. زي مين؟ زي اللندرز اللي هم مين؟ بنك مثلا الشركة خدت منه قرض، بيبقى دايما مهتم ان هو يطلع على الفاينانشال ريبورتس اللي طلعت من الاكاونتنج انفورميشن سيستم بتاعنا او بتاع الشركة اللي خدت منه القرض. ليه؟ عشان يطمن مثلا ان الشركة دي مستمرة وهتقدر تسدد قيمة القرض اللي هو اداهولها. الشير هولدرز اللي هم حملة الاسهم، اللي هم الناس اللي شاريين اسهم في الشركة. الناس دي طبعا بيبقوا قلقانين، عايزين يعرفوا الشركة بتاعتهم اللي هم شارين فيها الاسهم بتكسب بتخسر. طب يعرفوا منين؟ لازم الشركة او الاكاونتنج انفورميشن سيستم يوصل لهم المعلومة دي لحد عندهم. ازاي؟ ان الشركات بتنشر التقارير بتاعتها الفاينانشال ريبورتس في الجرايد، وبتحطها مثلا على الويب سايت بتاعها. الجفرمنت زي مين؟ زي التاكس اوثوريتي، مصلحة الضرائب. مصلحة الضرائب من ضمن الاكسترنال يوزرز اللي طبعا لازم يشوفوا التقارير ديت ويطلعوا عليها عشان يقدروا يحاسبوا الشركات ويشوفوا عليها قد ايه ضرائب. كونسيومر جروبس زي مثلا عندنا في مصر جهاز حماية المستهلك. اكسترنال اوديتور المراجع الخارجي اللي بيراجع على التقارير ديت. ممكن بعض الكاستمرز يكونوا مهتمين ان هم يعرفوا هل الشركة اللي هم لويال ليها هتكمل ولا هتوقف ولا ايه الموضوع. So we mean by external users those users outside the business who are keen to see and to know about the financial reports generated from the business accounting information system. Also we have internal users. These are users inside the company who, like whom, like managers. Of course, managers are keen to know about the financial position of the company, about the profit and loss of the company. Did we make profit higher than last year or not? Officers and directors are the same like managers. Internal auditor, those are auditors who make sure that the financial reports are correct and precise. There is there is no mistakes done when preparing these reports or anything. Sales staff, because sales staff has targets to achieve, they are keen to know whether they have achieved their targets or not. Budget officers, those are who are responsible for prediction and estimation for the future. controllers are something like internal auditors. طيب في عندنا كمان internal users. يعني ايه internal users؟ يعني ناس جوه الشركة مهتمين ان هم يشوفوا التقارير اللي بتطلع من الاكاونتنج انفورميشن سيستم. زي مين؟ زي الادارة نفسها. الادارة بتاعت الشركة طبعا بتبقى حريصة انها تشوف اخر كل سنة التقارير اللي طلعت من الاكاونتنج انفورميشن سيستم. ليه؟ لان التقارير دي بتقول والله الشركة بتاعتنا كسبت كام، خسرت كام، موقفها المالي السنة دي احسن من السنة اللي فاتت ولا اوحش. فطبعا الادارة مهتمية تعرف، لان ده بيبقى بالنسبة لها زي شهادة نجاح ان الادارة دي قدرت انها مثلا تحقق ارباح السنة دي افضل من السنة اللي فاتت. كذلك مثلا الانترنال اوديتورز دول اللي هم بيراجعوا على التقارير ديت وعلى الاكاونتنج انفورميشن سيستم بروسيس كلها، بيتاكدوا ان البروسيس ديت within الميجرز. تمام. كمان البادجت اوفيسرز والسيلز ستاف والكنترولرز دول كلهم يعني يوزرز للاكاونتنج انفورميشن سيستم، لكن انترنال يوزرز. يبقى تاني، يعني ايه اكاونتنج؟ الاكاونتنج هي نظام للمعلومات بندخله بيانات في صورة عمليات مالية بيحصل عليها بروسيسنج، بيطلع منها تقارير مالية financial reports. الفاينانشال ريبورتس دي بيبقى فيها معلومات مهمة جدا عن اداء الشركة خلال السنة اللي فاتت، كسبنا، خسرنا، موقفنا المالي قوي، موقفنا المالي ضعيف، وهكذا. طيب الريبورتس اللي طلعت دي والانفورميشن دي في ناس عايزة تشوفها ومهتمية بيها. الناس دول ايه؟ يا اما external users يا اما internal users زي ما قلنا. So in brief, accounting is an information system where financial transactions are considered as data and as inputs to this system. Then some processes happen on these data to generate financial reports. These financial reports has many information about the financial position of the company, how much profit did we make or loss,
and this information, okay, there are several parties and several users keen to know about this information. These users are either external or internal users. Okay, now let's talk about the generally accepted accounting principles, or we can call it GAP, generally accepted accounting principles. These are some principles that govern, okay, the accounting practice. يعني ايه؟ يعني في عندنا مبادئ كده بتحكم الممارسة المحاسبية. يعني ايه؟ يعني المحاسب في اي شركة في العالم كله في مبادئ ماشي عليها. اوكي، all accountants all over the world has these principles. Okay, they should stick to it when they are doing their accounting job. Okay, طب why do we have the generally accepted accounting principles? In order to make sure that the generated information from the accounting information system has three characteristics. Number one, relevant information, reliable information, and comparable information. What do we mean by relevant information? We mean by relevant information that this information can affect any decision taken by the users. طيب, what do we mean by reliable information? It means that this information is trusted. We don't need to revise it or calculate it again or anything. Okay, it is a trusted information. Comparable information means that we can compare this information either with the same information in the previous year or with our competitors. Okay, تاني, يعني ايه الكلام ده؟ في عندنا مبادئ او قواعد بتحكم شغلنا في الاكاونتنج اسمها the generally accepted accounting principle، بنختصرها ونقول جاب. هدفها ايه المبادئ ديت؟ هدفها انها تضمن ان المعلومة اللي هتخرج من الاكاونتنج انفورميشن سيستم يكون فيها 3 مميزات. انها تكون relevant reliable و comparable. يعني ايه relevant؟ يعني معلومة ليها قيمة بتأثر في الديسيجن ميكنج. يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا مستثمر عايز احط فلوسي في الشركة اكس او الشركة واي. اوكي، فمثلا هحكم على اساس البروفيتابيلتي، فهشوف الفاينانشال ريبورت بتاع الشركة اكس والشركة واي، احسب البروفيتابيلتي هنا واحسب البروفيتابيلتي هنا. فهاخد القرار بتاعي بناء على ايه؟ بناء على الانفورميشن اللي خارجه من الاكاونتنج انفورميشن سيستم عن البروفيت في الشركه اكس والشركه واي. يبقى دي كده معلومه ريليفنت هتاثر في القرار بتاعي. طيب, يعني ايه reliable information؟ يعني المعلومه موثوق فيها trusted. يعني انا مش محتاج مثلا لما اطلب اي معلومه ان انا ارجعها تاني او اشك فيها، لا خلاص. لما مثلا المدير يسأل احنا حققنا بروفيت قد ايه السنه دي، والمحاسب يرد عليه او الاكاونتنج انفورميشن سيستم يرد عليه مثلا بانكم ستيتمنت يقول له البروفيت كذا، خلاص يبقى المعلومه دي تراستد. طيب, comparable يعني ايه؟ يعني نقدر نقارن اي انفورميشن بتطلع من الاكاونتنج انفورميشن سيستم بنفس المعلومات بتاعت السنه اللي فاتت. يعني مثلا اقارن البروفيت بتاع السنه دي بالبروفيت بتاع السنه اللي فاتت، او اقارن مثلا البرفورمانس بتاعي بتاع الشركه بتاعتي بالمنافسين، اعرف انا احسن منهم ولا اقل ولا ايه الوضع بتاعي بالظبط. تمام؟ يبقى تاني عندنا مجموعه من المبادئ هنشوفها دلوقتي. المبادئ ديت بتحكمنا وهي اللي بتقول لنا او هي اللي بتضمن ان الانفورميشن اللي خارجه من الاكاونتنج انفورميشن سيستم في الثلاث صفات دول relevant reliable and comparable. Here we have 4 of the principles of accounting. Okay, the first principle is the revenue recognition principles. What do you mean by revenue recognition principle? We mean when do we recognize and say that there is a revenue occurred or happened. The revenue recognition principles states that the revenue will be recognized when it is earned. What do you mean when it is earned? When the time comes to earn this revenue. Even if I didn't receive the amount of this revenue in cash. Okay, يعني ايه الريفينيو ريكوجنيشن برنسبل؟ الريفينيو ريكوجنيشن برنسبل ده بيقول لك امتى اعترف ان في ريفينيو حصل. بعترف ان في ريفينيو حصل لما ميعاده يجي. يعني ايه؟ يعني انا النهارده مثلا الشركه بتاعتي باعت جودز مثلا او باعت بضاعه ب100,000 جنيه، خلاص يبقى ده ريفينيو حصل.
حتى لو انا لسه ما قبضتش تمن الريفينيو ده، تمام، ان كاش. ليه؟ لان في البيزنس انا ممكن ابيع حاجه واقبض ثمنها بعد فتره، ده بنسميه الاون اكاونت او الاون كريدت سيلز. تمام. طيب انا هاجل اعترافي بالريفينيو لحد ما اقبض؟ لا، الريفينيو ريكوجنيشن برنسبل بيقول لك لا، طالما الريفينيو حصل هعترف بيه النهارده. طب بس انا لسه ما خدتش الفلوس، مش مهم، الكولكشن ده للكاش ده another issue. طيب البرنسبل التاني الكوست برنسبل. what do you mean by cost principle? we mean that by cost principle that accounting information is based on actual cost. actual cost is considered objective. يعني ايه؟ يعني احنا بنعتبر ان قيمة الحاجة هي التكلفة اللي انا دفعتها فيها. يعني مثلا اشتريت مثلا ارض بمليون جنيه، خلاص يبقى ده الكوست بتاعت الارض، يبقى هي دي قيمة الارض، تفضل متسجلة عندنا بقيمة المليون جنيه ديت ان شاء الله 100 سنة قدام. ليه؟ لان هي دي بالنسبة لنا هي القيمة اللي احنا دفعناها في قطعة الارض. ممكن يكون السعر اتغير على فكرة، بس لا، احنا ما بنعدلش القيمة بتاعت اي حاجة احنا دفعناها خلاص بتغير السعر، الا في حالات معينة. لو انا مثلا هبيع الحاجة ديت فبعمل لها اعادة تقييم، دي كيسز معينة. لكن طالما انا دفعت في حاجة 1000 يبقى قيمتها 1000. يبقى الكوست برنسبل هو اللي احنا بنعتمد عليه في تقييم اي حاجة احنا بنشتريها او اي مبلغ بندفعه في اي شيء. طيب number 3 the matching principle. Matching principles means a company must record its expenses incurred to generate the revenue reported. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخصم اي expense انا دفعته من الريفينيو اللي الاكسبنس ده اتسبب في ان هو يحصل. يعني ايه؟ شركة مثلا صرفت مثلا دعاية على برودكت معين، البرودكت ده حصل فيه الناس كلها اشترته او حبته نتيجة الايه؟ الدعاية دي. يبقى الريفينيو اللي هيجيلي من البرودكت ده اخصم منه ايه؟ الاكسبنسز اللي انا صرفتها في الدعاية عليه بالذات. يبقى ده اسمه الماتشنج برنسبل، ان كل اكسبنس يتخصم من الريفينيو اللي ليه علاقة بيه او الريليتد ليه. طيب full disclosure principle معناها ايه؟ معناها ان انا we should يعني a company is required to report the details behind financial statements that would impact users decision. It means that I shouldn't hide any material information that a user can benefit from. full disclosure principle معناها ايه؟ انت ما تخبيش اي معلومة عن اليوزرز بتوع الاكاونتنج انفورميشن. يعني اي معلومة عندك انت عارفها ممكن تأثر على قرار اي يوزر للاكاونتنج انفورميشن لازم تعلنها ولازم تقولها. Now we have also accounting assumptions. طيب the first assumption is the going concern assumption. What do we mean by that? We mean that any business that has started, we assume that this business will continue operating and will be going on forever, not will be closed or sold in a few years or something. الجوين كونسيرن ده معناه ايه؟ معناه ان احنا اي بيزنس بنبدأه بنفترض ان هو مكمل على طول، مش ان هو مثلا هيقفل بعد فترة معينة او هنبيعه. لا، لما بنبدأ بيزنس بنعتبر ان البيزنس ده مكمل او حياته هتستمر ايه؟ فترة طويلة جدا، وان هو مش هيقف، بالعكس ده هيستمر وهيكبر. طيب in relation to this assumption comes the time period assumption. What do you mean by time period? Time period assumption means that this lifetime that we assume that it will never end, okay, in the time period assumption we divide this lifetime, okay, into a smaller periods, like one financial year. يعني ايه تايم بيريد اسامبشن؟ احنا جينا هنا بقى في تايم بيريد اسامبشن قلنا طيب احنا هنا بنفترض في الاسامبشن بتاع الجون كونسيرن ان اي بزنس هيكمل على طول. طيب امتى نطلع الفاينانشال ريبورتس بقى بتاعتنا اذا كان هو مكمل على طول كده سنين طويله؟ قال لك هنقسم اللايف تايم، يعني عمر البيزنس ده اللي احنا مفترضين ان هو مكمل الى ما لا نهايه، هنقسمه لفترات اصغر. الفترات دي اتفقنا ان هي هتبقى سنة 1 year 1 financial year، سنة 12 شهر. في اخر السنة دي بنعمل كده زي بوز، وقفة،
ونطلع الفاينانشال ريبورتس بتاعت الايه البيزنس ده. يجي بقى ايه الاكاونتنج انفورميشن سيستم في كل شركه في اخر كل سنه يقوم مطلع الايه الفاينانشال ريبورتس. تمام. طيب the monetary unit assumption. We mean by monetary unit assumption that all transactions are expressed in money. Anything that couldn't be measured by money is not our concern. في الاكاونتنج انا هنا بعتمد على النقود او الفلوس يعني في يعني تقييم كل الترانزاكشنز اللي بتحصل. اي حاجه ما بقدرش اقيسها بالفلوس بتبقى خارج نطاق الانترست بتاعتنا وما بنبصلهاش. طيب one main and very important assumption is the business entity assumption. We mean by business entity assumption that a business is accounted for separately from other businesses entities including its owner. We mean that the business has a separate entity, a separate personality. business entity assumption ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنعتبر في القانون وفي الاكاونتنج ان الشركة ليها شخصية مستقلة حتى عن اصحابها او الاونرز. يعني بنعتبر ان الشركة شخص والاونر او المالك بتاعها شخص تاني، يعني الاتنين مستقلين عن بعض. وهنشوف كمان شوية ايه اهمية الاسامبشن ده وازاي هيأثر علينا واحنا بنشتغل. يبقى احنا بنقول ان الشركة ليها شخصية اعتبارية مستقلة. يعني ايه اعتبارية؟ يعني مجازا بنعتبرها شخص. ده معنى كلمة the business entity assumption. Now we are about to start one main important topic, which is transaction analysis and the accounting equation. In accounting we have three main terms or three main categories. The first called assets, and the second is liabilities, the third is equity. We have three main categories or terms: assets, liabilities, and equity. And there is a relationship between these three terms. Always assets equal liabilities plus equity. طيب what do you mean by assets and liabilities and equity? Let's see. But for now, accounting equation states that always the assets, the total assets of any business, equals the total liabilities and the equity. First, the assets. What are the assets? What do you mean by assets? Assets are resources owned or controlled by a company. We can define assets by everything owned by the company. أي حاجة ملك للشركة بتبقى من ضمن الأسيتس بتاعتها. أسيتس بالعربي يعني أصول. فلما أقول لك أصول الشركة أو الأسيتس بتاعت البيزنس معناها أي حاجة ملك للبيزنس أو أي حق للبيزنس. So assets are all resources owned or controlled by a company. Like what? Like the cash of the company. Notes receivable and the accounts receivable. What do you mean by notes and accounts receivable? These are my rights that I should collect from the client. When some client come to me and I sell for him some goods on account, so I have a right to collect later on. This right is called notes receivable and accounts receivable, like we're gonna see in the examples. يعني ايه accounts receivable notes receivable؟ لما انا ببيع حاجة لعميل عندي وما باخدش فلوسها حالا، بيبقى ليا فلوس عند العميل. الفلوس اللي عند العميل ده حقي ملكي يعني من ضمن الاسيتس بتاعتي. فهنا بنقول على الحق ده بنسميه ايه؟ يا اما notes receivable او accounts receivable. طب ايه الفرق؟ accounts receivable لو انا I trust الكلاينت بتاعي ده وفي previous relationship بيني وبينه، يعني في تعاملات حصلت بيني وبينه قبل كده، فبفتح له account عندي بسميه باسمه واقول عليه ايه؟ account receivable. لكن انا لو معرفوش بكتبه مثلا ورقة زي كمبيالة او ايصال اثبت بيها الحق بتاعي. دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها notes receivable. يبقى تاني، الاسيتس هي ممتلكات الشركة او حقوقها عند الاخرين. تمام؟ زي ايه؟ الفلوس بتاعت الشركة. حقوقها عند الكلاينتس زي ايه؟ accounts receivable و notes receivable.
طيب ايه كمان؟ land, building, equipment, supplies, vehicles. These are things owned by the business. الارض اللي عليها الشركه بتاعتي، المبنى بتاع الشركه، اي equipments انا بستخدمها، معدات يعني في البيزنس بتاعي. السبلايز اللي هي يعني ادوات مكتبيه. vehicles اللي هي مثلا اتوبيسات، عربيات انا بستخدمها او وملك للشركه. كل الحاجات دي بنقول عليها ايه؟ assets. assets يعني ايه؟ يعني اصول الشركه. everything owned or controlled by a company is called an asset. Okay. The second category or term we have in accounting, one main term we have in accounting is the liabilities. The liabilities. What are liabilities? We can define liabilities as creditors' claims on assets, or we can define liability as every debt owed by the business and should be paid within a certain date. كلمة liabilities يعني ايه؟ الالتزامات او الديون اللي على الشركة. يبقى كلمة liabilities معناها ايه؟ اي دين على الشركة تجاه اي جهة لازم يتسدد في تاريخ معين. every debt owed by the business that should be paid within a certain date. طب زي ايه؟ حاجات كتير like accounts payable, notes payable. What are accounts and notes payable? It is the opposite to what we have discussed 2 minutes ago, the accounts receivable and the notes receivable. Accounts payable and notes payable appears when I purchase anything on account. What do you mean by on account? يعني I purchased something and I didn't pay its value yet to the supplier. I agreed with the supplier that I'm gonna pay later on after 30 days or something. So I took the goods or the whatever I bought and walked away, and I agreed with the supplier to pay the amount later. This means that I am in debt to the supplier until I pay this amount. معناها ايه الاكونتس payable و notes payable؟ معناها ان انا اشتريت حاجات ولسه ما سددتش ثمنها. طب ليه لسه ما سددتش ثمنها؟ والله اتفقت مع السبلاير اللي هو المورد اللي انا بشتري منه ان انا هدفع له بعد شهر مثلا. تمام. فخدت الحاجه ومشيت، يبقى انا كده مديون او عليا التزام لازم اوفيه او لازم اسدده خلال ايه؟ فتره معينه. يبقى ده liability. طب نسميها ايه دي؟ بسميها accounts payable او notes payable. امتى اقول accounts payable؟ لو في trust بيني وبين السبلاير، لو هو عارفني كويس. تمام. طب امتى هيقوم هو بقى مكتبني ورقه عشان يضمن حقه؟ لو مفيش سابق تعامل بيني وبينه او مفيش trust. تمام. طب ايه تاني من ضمن اللايبيلتيز؟ اي حاجه لازم الشركه تسددها، اي دين على الشركه، زي مثلا taxes payable، عندنا ضرائب المفروض نسددها. wages payable، اجور لسه ما اتسددتش. bank loan، short term loan. كل الحاجات دي تعتبر من ضمن اللايبيلتيز او الالتزامات اللي على الشركه اللي لازم توفيها. The third concept we have is equity. What do you mean by equity? Equity is owner's claims on assets or the capital of the owner, the investment of the owner. But not only the capital of the owner or the investment, the owner has a right in the company which is his capital minus the owner withdrawals plus any revenue minus the expenses. This is the equity. الايكوتي هي ايه؟ الايكوتي هي حق الاونر في الشركه. owners claims on assets معناها حق الاونر في الشركه او في الاسيتس بتاعت الشركه. حقه ايه عندنا؟ الاونر ده هو اللي عمل الانفستمنت، هو اللي حط راس المال، هو اللي حط الكابيتال عشان يبتدي البيزنس ده. فهو حقه عندنا او حقه في الشركه الكابيتال اللي دفعه ماينس اي فلوس سحبها لحسابه الشخصي بلس اي ريفينيو الشركه حققته ماينس اي مصاريف الشركه صرفتها. هو ال الاربع حاجات دول هما اللي بيشكلوا الايكوتي او هما اللي بيهم بنحسب الاونر ليه كام في الشركه. تمام. ده معنى كلمه ايكوتي. الايكوتي هي حق الاونر او حق المالك. equity is the owner's right in the business.
So by now we can understand the accounting equation much better. The accounting equation must remain in balance after each transaction. This means that after each transaction that occurs within the business, the assets must be equal the liabilities plus the equity. This means that all what the company own should be always equal to what the company owes plus the equity. كده معنى الايكويشن ايه؟ ان دايما اللي الشركة بتملكه دايما في حالة تساوي مع اي التزام على الشركة زائد الكابيتال او رأس المال او حق الاونر اللي هو الايه؟ الايكوتي. بعد كل ترانزاكشن، بعد كل عملية بتحصل، الشركة اشترت حاجة، صرفت حاجة، باعت، قبضت، اشترت، مصاريف، ايرادات، اي حاجة revenue, expenses, sales, purchases, whatever the transaction that occurs after each transaction, there is always the assets equals to the liabilities plus equity, like we're gonna see in the example after a while. Here is an example on the accounting equation. On December 1, Chas Taylor invests $30,000 cash to start a consulting business. Right. These two lines, we call it a financial transaction. Why? Because there is money here. Any transaction or any statement that has money, we consider it in accounting as financial transaction. So this is a financial transaction, and we need to know the effect of this financial transaction on the accounting equation. The accounting equation says that assets equal liabilities plus equity. Type. What will be the effect of this financial transaction on the assets, the liabilities, and the equity? And you should make sure that after you show the effect, that the asset side equals to the liability and the equity side. Type. The first step to show the effect on the account equation, you should analyze the financial transaction into its involved accounts. What do you mean by involved accounts? The involved accounts in the transaction, the accounts that are related to this transaction. What are the accounts related to this transaction? We have two accounts. The cash, the 30,000 is cash, so the first involved account is cash. And what else? The word invest means owner's capital. When I ask you how much cash did this consulting business have, you're gonna answer and say $30,000, right? Type. If I asked you another question or the same question in another way, how much is the capital of this business, you also gonna answer and say 30,000 cash. So this figure or this amount of money represents two items or two accounts: cash and owner's capital. Cash and owner's capital. The cash is an asset, like we have just discussed 2 minutes ago. Owner's capital is one of the equity, right? So the effect will be on the assets by increase and on equity by also increase. So under the assets, we're gonna write transaction number 1. We're gonna make a column for the cash and say that the cash will increase plus 30,000. Why did it increase? Because before December 1 there was no business, there was no cash. This equation was 0 equals 0 plus 0, and when December 1 came, Chas Taylor brought this amount of money and say that this amount of money will be the capital of my business. This transaction will increase the assets from 0 into cash for 30,000. So this is an increase. There is no liabilities, plus under equity you're gonna make a column for Chas Taylor's capital, and it will also increase by 30,000. طيب الكلام ده معناه ايه؟
عندنا دي بنسميها financial transaction، عملية مالية. ليه؟ لان فيها فلوس اهي. تمام؟ اي عملية او اي statement فيها مبلغ بنقول عليها ان دي financial transaction، عملية مالية. عايزين نشوف اثر او الافكت بتاع العملية المالية دي على الايكويشن. الايكويشن بتقول ايه؟ بتقول ان دايما الاسيتس بتساوي اللايبيلتيز بلس الايكويتي. عشان اشوف الافكت بتاع الترانزاكشن دي لازم اعمل الاول اناليسيز ليها. اعمل اناليسيز ليها يعني اعمل ايه؟ يعني اشوف ايه الاكونتس اللي ليها علاقة بالترانزاكشن دي. طيب احنا نيجي للرقم ده ونسأل نفسنا الرقم ده بيمثل ايه، او ال30,000 دول عبارة عن ايه. ال30,000 دول عبارة عن كاش، فلوس كاش، وهم في نفس الوقت راس مال او الكابيتال بتاع البيزنس ده. تمام؟ لان هو بيقول ايه؟ تشيس تايلور ده واحد بيستثمر 30,000 كاش to start a consulting business، عشان يعمل بيزنس. اذا لما اسألك الشركة دي فيها قد ايه فلوس هتقول لي 30,000. طب لما اسألك راس مالها كام، راس مال الشركة دي كام، هتقول لي برضو ايه؟ 30,000. يبقى لو انا بصيت للرقم ده من وجهة نظر الاسيتس هقول ان دول 30,000 كاش. لو بصيت له من وجهة نظر الايكوتي هقول ان الكابيتال 30,000. ان الكابيتال ايه؟ 30,000. طيب احنا هنتخيل ونفترض ان الايكويشن دي كانت متصفرة، يعني الاسيتس كانت بزيرو واللايبيلتيز كانت بزيرو والايكوتي كانت بزيرو. في ديسمبر 1 ده، لما حصل ديسمبر 1 ده، ايه اللي حصل؟ الاسيتس زادت كاش ب 30,000. فما عامل عمود تحت الاسيتس كده واسميه كاش، واكتب هنا اول عملية ان في زيادة كام؟ 30,000 في الكاش. كانت زيرو، الاسيتس كانت بزيرو، ما كانش في اسيتس خالص ولا كان في شركة. يبقى الاسيتس كانت بزيرو. لما تشيس تايلور ده حط ال 30,000 وقال انا هبدأ البيزنس بتاعي، اصبح عندي كاش ب 30. يبقى من زيرو ل 30 يبقى في زيادة 30. طيب لسه ما فيش علينا اي لايبيليتيز. الايكوتي نفس الكلام كانت بصفر. ولما العملية دي حصلت، لما الترانزاكشن دي حصلت في ديسمبر 1، حصل ايه؟ ان الكابيتال بدل زيرو بقى 30,000 زي ما قلنا من شوية. يبقى حصل هنا زيادة 30,000. يبقى تحت الايكوتي هعمل عمود واسميه ايه؟ تشيس تايلورز كابيتال، واحط فيه بلس 30,000. اوكي. ترانزاكشن 2. تشيس تايلورز كومباني Fast Forward, the company called Fast Forward, purchases supplies paying 2,500 cash. Okay. In order to Fast Forward company, which is a business consulting company, to operate, it needs some supplies, some مثلا copying paper, some inks, some pens, some whatever supplies. They bought or purchased supplies for 2,500 and they paid in cash. So the first step is to do the analysis. To do the analysis in order to know the involved accounts. What are the involved accounts here? Let's see. These 2,500 represents what? Represents two things. Represents the cash paid, we paid 2,500, and the amount or the value of the supplies we purchased. Okay, so the involved accounts here are cash, which is an asset, but this time it decreased. Why did it decrease? Because I paid to the supplier in order to purchase these supplies, so my cash decreased. And another account, which is the asset which I bought what, or I purchased what? I purchased supplies, so my assets increased by another item, which is the supplies. So this transaction will affect the asset sides only by a decrease in the cash and an increase in the supplies. So you're gonna, in the cash column, you're gonna write transaction number 2, and you're gonna write 2,500, and you're gonna place it gonna place a minus beside it because this is a decrease. Then you're gonna make another column and call it supplies because we purchased supplies. Supplies is also an asset, so you added a new asset to your business. Okay, so you're gonna write under supplies 2,500 in plus. Why? Because you increased your assets by this amount of supplies. No liabilities, and the capital will stay the same. طيب let us calculate the balance.
we had cash for 30,000 from the previous transaction, and for now the cash decreased to 2,500. So the new balance will be subtract 30 minus 2,500. The new balance will be equal to 27,500. And supplies is the same, 2,500. طيب, let's make sure that the right side equals the left side. Okay, here the left side has 27,500 plus 2,500, which equal to 30,000, and the right side also has 30,000, so the equation is in balance. طيب, نشوف كده العملية التانية. العملية التانية بيقول لي ايه؟ ان الشركة اشترت سبلايز دي ادوات مكتبية. علشان نشتغل محتاجين اقلام ومحتاجين مثلا ورق تصوير وحاجات كده، فاشترينا شوية سبلايز ودفعنا قيمتهم كام؟ كاش. اول خطوة نعملها ان احنا نحلل او نعمل اناليسز للترانزاكشن دي، نشوف هي هتأثر في ايه. يعني ايه؟ يعني اسأل نفسك كده، ال 2500 دول هم ايه او بيمثلوا ايه؟ هم عبارة عن الكاش اللي اتدفع، وفي نفس الوقت قيمة الحاجة اللي انا اشتريتها اللي هي السبلايز. يبقى نقدر نقول ان الاكونتس انفولفد هنا هم الكاش نقص، الكاش قل ديكريز، والسبلايز زادت لان انا ضفت سبلايز او ضفت اسيت جديد للاسيتس بتاعتي. يبقى الخانة بتاعت الاسيتس هيحصل فيها ايه؟ فيها ايتم او اكونت هينقص 2500، وفي ايتم هيتضاف ما كانش موجود قبل كده اسمه سبلايز بكام؟ برضو ب 2500. يبقى الجانب الشمال ده فيه 30,000 والجانب اليمين فيه 30,000. يبقى الايكويشن بالانسد زي ما احنا شايفين كده. كل مرة بعد كل ترانزاكشن لازم تتأكد ان الرايت سايد قد الليفت سايد. The third transaction states that Fast Forward purchases equipment for 26,000 cash. Here we also purchased another asset which is equipment, and we paid its value in cash which is 26,000. Again, do the analysis to determine the involved accounts. What are the involved accounts here? The asset that I bought, which is equipment, and the cash I paid. So the involved accounts here are cash. Of course, when we pay cash, our asset or our cash will decrease. And we added a new asset which is called equipment. This will increase the assets. Okay, so again, under the cash we're gonna write, this is the old balance. This line, okay, is from the previous transaction. Okay, we had 27,500 minus the 26,000 we paid now. The new balance will be 1,500. Supplies will stay the same because it is not involved here, and a new asset will be added which is equipment. For how much? Plus 26,000. We added a new asset. The total assets will be also 30, and there is no liabilities, and the equity is still the same, and the total for this side is 30. Here is transaction 4. Fast Forward purchases supplies of 7,100 on account. What do we mean by on account here? We mean that Fast Forward didn't pay for the supplies. We didn't pay yet. We agreed to pay later. هنا احنا اشترينا supplies ب 7,100 بس ما قالش كاش. بيقول ايه؟ on account. يعني ايه on account؟ يعني اتفقت مع السبلاير اللي انا بشتري منه ان هسدد له مثلا بعد شهر. تمام؟ يبقى هنا ما نقدرش نقول كاش. كل الترانزاكشنز اللي فاتوا كنا بندفع كاش، فكان الكاش من ضمن الايه؟ الانفولفد اكاونتس. لكن هنا انا اشتريت حاجه ولسه ما دفعتش ثمنها. يبقى هنقول ايه بقى؟ يبقى هنا الانفولفد اكاونت here are the involved accounts are supplies, the asset I bought, and accounts payable. Here comes the liabilities. We have a liability here because I bought something and I walked away and I didn't pay, or I'm gonna pay later. So I am in debt until I settle this amount. يبقى هنا احنا مديونين او علينا التزام لحد ما نسدد الايه؟ ال 7,100 دول في الميعاد بتاعهم. يبقى انا رحت اشتريت سبلايز ب 7,100
واتفقت مع السبلاير بتاعي ان انا هدفع له بعد شهر، هفضل انا مديون او عليا التزام او عليا liability لحد يوم الايه، لحد اليوم اللي هسدد فيه. طب ليه بنعمل كده؟ لان لازم اسجل واكتب عندي ان انا عليا فلوس لفلان. تمام، زي ما بكتب الفلوس اللي ليا عند الكاستمرز، لازم اكتب اي فلوس عليا واسجلها علشان ما انساهاش، وعشان لما يجي التاريخ بتاع السداد اروح ايه، اسددها. طيب، يبقى هنا here we have supplies as an asset, it increased, accounts payable liability, and it also increased. Why? Because before this transaction we didn't have any liabilities were equal to zero, right? طيب, what will be the effect on the equation? The cash no change, supplies will increase by 7,100 because we bought or we purchased supplies for 7,100, so supplies will increase by 7,100. Equipment no change. Liabilities, a liability will appear, which is accounts payable. You're gonna make a column here and under liabilities and call it accounts payable. For how much? For 7,100. Equity no change. So is the right side equal to the left side? Yes. We have here cash for 1,000. Of course you're gonna calculate a new balance. Cash is the same. Supplies, we had 2,500 from before, plus 7,100 equal 9,600. Okay. Equipment no change, so 1,500 plus 9,600 plus 26,000, the result is 37,100, and the right side also equal to 37,100, which is the 7,100 accounts payable plus the 30,000 of capital. Okay, so both sides are equal and they should remain equal. Another transaction 5, the company provides consulting services receiving 4,200 cash. Here the company started to provide and to sell its service to the clients and the customers. Okay, so we provided some consulting services for a certain client and we received 4,200 cash. This is what we call revenues. Revenues. تمام. هنا الشركة بدأت تشتغل، بتبيع بقى الخدمات بتاعتها، فهي قدمت خدمة لعميل ب 4200 وقبضت نظير الخدمة دي ايه؟ قبضت الفلوس كاش. يبقى هنا ده بنسميه ايراد. ريفينيو يعني ايراد. الشركة هنا قدرت تحقق وقدرت تبيع خدماتها لواحد من العملاء. تمام. So the involved accounts here will be cash and revenues, and they both increased. The cash increased and the revenue increased. The cash as an asset, the revenues as one of the equity. So what will happen here in the equation? The cash will increase by 4,200. We had 1,500 from before plus 4,200. The new balance will be 5,700. No change for supplies, no change for equipment, no change for the liabilities. Here comes, let us see what will happen to the equity. We're going to add a new column under equity called revenues. Called what? Called revenues. And we're going to add 4,200 here. Add all the totals, so the left side will be equal to 41,300 and the right side will be equal to 41,300, and the equation is balanced. Okay. We have one last transaction here. The company pays 1,000 rent and 700 salaries to the company's only employee. What do we call rent and salaries in accounting? We consider it as expenses. These are expenses. Expenses like what? Like wages, salaries, advertising, insurance. All these are utilities. All these are expenses. Examples. Type. The company paid. So this means that the cash decreases and it's gonna affect the assets. But what about the expenses? Expenses will appear in the equity, and expenses is the opposite to revenues. Revenues increases the equity, but expenses decreases the equity. Okay, so the effect will be cash will decrease by 1,000 rent and 700
salaries, no change for supplies, no change for equipment, no change for the capital or the liabilities. The change will be here. You're gonna add a new column under equity, and the column is called expenses. You're gonna place 1000 for rent, 700 for salaries, in minus. Why it appears with a negative sign? Because expenses decreases the equity. Okay, so the equity is what is the capital plus the revenues minus the expenses and minus drawings if we have personal drawings. اوكي، هنا ديت بنقول عليها expenses او مصروفات. الشركة دفعت مصروفات، يعني ايه؟ يعني دفعت ايجار، دفعت مرتبات، دفعت تأمين، دفعت كهرباء، كل دي بنسميها ايه؟ مصاريف. فالاكسبنسز او المصروفات بيحصل ايه؟ بتنقص الكاش طبعا بينقص لان دي فلوس انا دفعتها او الشركة دفعتها. وكمان الاكسبنسز بتظهر في الايكوتي بالنيجاتيف او بالماينس لانها بتنقص الايكوتي، عكس الريفينيوز تزود الايكوتي لكن الاكسبنسز تقلل الايه؟ الايكوتي. When you are done with solving the accounting equation problem, this will be the final format. You're gonna have a schedule with the assets equals to liabilities and equity, and under the assets we have various columns to all the assets, one for cash, one for accounts payable, one for supplies, one for equipment. Under liabilities we have accounts payable. Under the equity we have capital, we have withdrawals, revenues and expenses, and you have the final balance. The last line is the final balance for each account from these. بعد ما بتحل المسألة بيبقى ده الشكل النهائي للحل بتاعك. طبعا اللي فات ده انا كنت بشرح ايه يعني ترانزاكشن عشان نفهمها، لكن لما تيجي انت تحل هتحل كله ورا بعضيه. فهيبقى عندك مثلا الاسيتس تحتيها حسب الجيفن بتاعك او حسب المسألة، بيبقى تحتيها مثلا عمود للكاش، عمود للاكونتس بيبل، عمود للسبلايز، حسب الاسيتس اللي جت في المسألة. تحت اللايبيلتيز برضو يا اما يبقى فيه اكونتس بيبل او نوتس بيبل او مثلا بانك لون، حسب اللايبيلتيز اللي جت في المسألة. تحت الايكوتي بيبقى عندي الكابيتال والدروينجز والريفينيو والاكسبنسز برضو حسب الجيفن. المهم ان في الاخر بيبقى عندنا، انا طبعا بعد كل ترانزاكشن بطلع البالانس، بعد كل ترانزاكشن بحسب الايه؟ الرصيد الجديد. اخر بقى رصيد بنحسبه خالص بعد ما المسألة تخلص، البالانس الاخير ده هنعمل بيه الجزء اللي جاي اللي هو الفاينانشال ستيتمنتس. هنعمل بقى انكم ستيتمنت، هنعمل اونرز ايكويتي ستيتمنت، هنعمل بالانس شيت. طيب let's talk about the financial statements. Financial statements are the reports or the financial reports generated from the accounting information system. مش احنا قلنا ان الاكاونتنج هي information system بندخله داتا وبيحصل على الداتا دي شوية عمليات ومعالجات processing يعني، وبعدين بيطلع من الاكاونتنج information system reports وانفورميشن. ايه هي الريبورتس اللي بتطلع؟ هم دول الريبورتس اللي بيطلعوا من الاكاونتنج انفورميشن سيستم. These are the financial reports generated from the accounting information system. First, the income statement, which tell us did the business generated profits or loss. Number two, statement of owner's equity, which tell us whether the capital of the owner increased or decreased by the end of the year. Number three, the balance sheet. The balance sheet is a summary of all the assets, the liabilities and the owner's equity that the business has. طيب number four, statement of cash flows. Cash flow statement tell us how much is the balance of cash. Okay, these are the financial statements. I'm gonna focus on the income statement, the statement of owner's equity and the balance sheet. First is the income statement. Let us make the income statement for fast forward, the example we had a few minutes before. Fast forward company, remember the last line or the last balance we calculated in the accounting equation. We're gonna use these balances to make the income statement. How? The income statement starts by the revenues. طيب fast forward had
two sources of revenues. It had consulting revenue for 5,800, rental revenue for 300. Add both together to get the total revenues 6,100. Then minus expenses. How much expenses we have? We have rent for 1,000, salaries expenses for 700. You can go back to the given from the accounting equation. You're gonna find all these figures. The total expenses equals to 1,700. So total revenue 6,100 minus total expenses 1,700. The result will be the net income 4,400. And of course this is profits. Why? Because revenues equal to 6,100, it is greater than the expenses. When revenues are more than the expenses, the result will be profit. But if the revenues less than the expenses, the result will be losses. So fast forward here generated a net income for 4,400. So the income statement describes a company's revenues and expenses along with the resulting net income or loss over a period of time due to earnings activities. هنا بنقول ايه؟ ان الانكم ستيتمنت هي بتوضح لي الريفينيوز اللي الشركه حققتها واطرح منها الاكسبنسز او المصروفات اللي الشركه صرفتها عشان اقدر احسب في الاخر الشركه دي حققت ربح كام او خساره كام. هي دي الانكم ستيتمنت. طيب number 2 the statement of owner's equity. This is the income statement we just made. We just prepared the income statement and the net income equals to 4,400. We're gonna use the net income when making or when preparing the statement of owner's equity. How? The statement of owner's equity starts by the capital at the beginning of the period. The capital was investment by owner equal to 30,000 plus the net profit or minus the net loss calculated within the income statement. يعني ايه؟ انا ببتدي الستيتمنت اوف اونرز ايكويتي بان انا بحط الكابيتال اللي عندنا. الكابيتال اللي عندنا او الانفستمنت الاولاني، الانفستمنت كام؟ كان 30,000. احط عليه النت انكم اللي انا حسبته في الستيتمنت اللي قبل كده اللي هي مين؟ الانكم ستيتمنت. الانكم ستيتمنت احنا حسبنا فيها النت انكم طلع ب 4,400، هنضيفه على الكابيتال. يبقى الستيتمنت اوف اونرز ايكويتي هي عباره عن ايه؟ الكابيتال at the beginning of the period plus or minus النت انكم، يعني بلس لو كان بروفيت ماينس لو كان لوس، ماينس لو عندي ايه؟ لو عندي withdrawals by the owner. يبقى الكابيتال كان 30 بلس النت انكم اللي احنا حسبناه في الانكم ستيتمنت 4,400 هيديني كام؟ 34,400 minus withdrawals by owner 200 equals the capital at the end of the period 34,200. This means that fast forward owner's equity increased from 30 to 34,200 by the end of the period. ده معناه ان الشركة دي قدرت انها تزود الكابيتال او الاونرز ايكوتي من 30,000 وصلتها لكام؟ ل 34,200. اوكي. We have one last transaction here. The company pays 1,000 rent and 700 salaries to the company's only employee. What do we call rent and salaries in accounting? We consider as expenses. These are expenses. Expenses like what? Like wages, salaries, advertising, insurance. All these are utilities. All these are expenses. Examples. Type. The company paid. So this means that the cash decreases and it's gonna affect the assets. But what about the expenses? Expenses will appear in the equity, and expenses is the opposite to revenues. Revenues increases the equity, but expenses decreases the equity. Okay, so the effect will be cash will decrease by 1,000 rent and 700 salaries. No change for supplies, no change for equipment, no change for the capital or the liabilities. The change will be here. You're gonna add a new column under equity and the column is called expenses. You're gonna place 1,000 for rent, 700 for salaries in minus. Why it appears with a negative sign? Because expenses decreases the equity. Okay, so the equity is what
is the capital plus the revenues minus the expenses and minus drawings if we have personal drawings. اوكي. هنا ديت بنقول عليها expenses او مصروفات. الشركة دفعت مصروفات، يعني ايه؟ يعني دفعت ايجار، دفعت مرتبات، دفعت تأمين، دفعت كهرباء، كل دي بنسميها ايه؟ مصاريف. فالاكسبنسز او المصروفات بيحصل ايه؟ بتنقص الكاش. الكاش طبعا بينقص لان دي فلوس انا دفعتها او الشركة دفعتها. وكمان الاكسبنسز بتظهر في الايكوتي بالنيجاتيف او بالماينس لانها بتنقص الايكوتي، عكس الريفينيوز. الريفينيوز تزود الايكوتي لكن الاكسبنسز تقلل الايه؟ الايكوتي. That's all for chapter 1. Thank you for listening.